So my moon some when we are brave aboano, Nasem for son so crojent is said to Krumun so and brasso see and farmers some of Yanfa Waseda, needing kind pharmacy based properties Ghana limited or pass as some also as I see on Nubia and Koy Pindo was what now on so that be with me baby no do tia Tony Wabushi and idea. Then a hotomer Xmas promo city bees as I see a musu about Honda and a messer of sons will be to Mika. Now, what can you gumnafio on so at me Abecan be as I sent that Fina Millennium Hospital. A full plot 70 by 100 almost 25,999 Ghana cedis pe now so nsa entumi ka bibitua bi na e family tie we bi fa enkaye no so ebetu baby e was say utumi de to frɛ won 0505244503 na city based properties Ghana limited adwumakuo entwetwe enkomo ne na awia prem to bre mask ase ne nsɛm no nia edimu adencheche bi enie Ghana mampani John Dramani Mahama enra da wakopie mu wasoro dem no de atodwa echirim sade ba ko betumi aboa no amana mamu aye feti se Jericho montene so ne se Ghana nyina beta na chine onyankopon so de na dom ne na humobro ama na hodene ogidie se sa ne mamu yinu kambo mu a ebeboa no amana tumi abomodin ye papa sanso ana onumanyamfo akopie mu o memra se bedwa mu adom kuma no da wano onumanyamfo Alexander afenwoma akense de atodwa echirim se enyade so mbema kwan kora ama nimra se bedwa mu Clark bi a oho wono so atimi de wo modom kuma no animu ayefom kora enu tie nei wo so obehwe amom de nafa emra kwan so sanso ano men enwumasua adwumakuo ye beka say Ghana Education Service omone waye kefo aka bom omo new monitor internal assessment omore ba be kwaso de amanto asusuku ahodo ni nyina ase da no betumi aboa ama omungumasua afi nso henso ombatwere ni bibia enso atumi akoso wano nsem de bi ka we ho ane na awia bere masi nkonya mede nsem no eba be somo okatachi aduana ba cheneboa kodua ni medi yahoma so ne ba meje brete so opemfo nante edi nkiremu no asomo Kopie mo Ghana mampani John Dramani Mahama na tena Kasie mu nyina na se enrada Ghana for se nyina yanim sam se kwasi adade edura na Christopher bia enso dimnika tente address te setete ayefro na chesu bia enso kwa asore na afi wakwa akoda ni nyankopon asese na otwemu ni nyina nyankopon bo no ho ban na afi bibibia enso timi tutu mu de ma no ananam sama na ekopie mu enso Ghana mampani John Dramani Mahama na kachia okopie mu e Cedar Mountain Chapel of Assemblies of God asore ne nefen wo Isilegon enra ana ne wode atudwa echirim se Ghana fo nipa bebre no a ewa awrehemu e wona mamum nanso ade ba ko obeka asisudua ne se so okwan obefa so abu ni man kronkron Ghana no se betumi awiemu dia na ade ba ko ebeboa na ma otumi asesen wi mama nsakra ya ba sikasem tutuyem emabu na setenam Ghana fo asetenam nyina no yeso onyankopon ebema na hoodin nimdie ne suahunu a yede chichire oman emampuntu otumi ba ne nsem nyina wode tudwa wa bra empenifo mo Cedar Mountain Chapel of Assemblies of God ne fen wo Isilegon ewon krampumpuni mantemu ya kwa ho eno mokosom ye empenifo ma na banwa wo kasa no ono de atudwa echirim se ono de obehwe na famu de bia so obeye na afi onyankopon ma na yokoduro honhom ene nimdu obefa so na nei wachim oman ne stia edi ahwe baabi e hogene na afi atumi aboa mampuntuo mapa enso atumi aba Ghana fon so asetenem na eno no de atudwa echirim se nuoma betumi aboa no amana mamu atumi aye fene ni nyina no afiti ase odi gu akwam ne edi nkan ene so be power pamfo betumi aboa no ministers of state ombeboa no atenetene nuoma enso ayaso ya hodo na afie no atumi aboa ma no sutiri mu po no atumi akofom na awura Ghana ni bia enso etirima no so eda nche so obehwe na afie state transport company for so adroba for odi dwuma ewo mu nyina na ban asenkafo nyina so obehwe na afie wa momon so atumi edi dwuma so no betumi aboa ma oman na konhomasika
di doso puo famu a betumi anya de afiri ye state transport mu no ni nyina nso betumi abegu oman no so futu mu na atumi aboa ama oman no so atumi apredi akona nim yie papa na o se ade ba ko obehwe na odi adi dwuma yie papa ne se nei Ghana fo anya ne mu arehemu ni ato aba ne bafudi ama no nya ade so okwa akoda na emom obehwe na bibibia nso atumi kama yie papa ama Ghana fo nso ahunu se gidi a yenya awonu mu no nya ade so obema Ghana fo nso nsa atumi asifom na emom obehwe na ne nsem bi obeka na namontuo bi ebetuo no eye ne edi mpuntuo so beba Ghana fo ne no anonam saaye no so ede tudwa etirim se Reverend Stephen Wingham obo na baso se nei ono ankasa ne ho kani Ghana mampani ono kro yaye Ghana nyina ba pani ye ma Melody na Mahama so ni mo no bi a obo e wasafo ni mu nso no ade osofo pani Reverend Stephen Wingham eta na chi no de nimu de eboa no ne nei atumi anam saaye no so ama ma obepie mu Assemblies of God mu a na sabi mpreduasan ogidi atofom de se sabi mpreduasan gidi abofom no eni obehwe no one omu nyina aka bomu na afi oman ne nchechire gidie fam na afi nso honam fam no omu nyina aboa moman nso mpuntu enso atumi akonkan yie papa eno nti eye Ghana mampani enra okopie mu e wasore dem no de sansemi akwakwatu edwa ma yemfiri wone ento akasebo no so mfa ma de a yekopie mu e wo man mra se bedwam na be na nanu nine temnie ukopie mu omrase bedwam di a ehohuru su yie papa ni nyina ne se appointment committee amrase bedwafo yi won eso mo hwe no mototo animudifo a Ghana mampani eye John Dramani Mahama abomudin so mo meboa no finhia nan wona mamu mu no kwan ano mfa so etoto o ma no pinche bi ekokoba ho eno ana ese wankasa otiri won yi ayi bone nti dom kumara no ba no dani Odomanyamfo Alexander Afenyo Markins afrense ntwirefo nhia mu no de atodwa ekirem se nei ukopie mu e woni appointment committee a clerk a ono anahwe toto nyoma ede nkrata akọ ba bi a wo so de kọ ema omo nso a wo so mo bepie mu appointment committee mi atoto ma no kamia ye so ya de amanyosem abefrafra mu nti nei ombehwe na omo donkuma no matwe na se rededede ama mra no ahwe ene ne dise ne wo se eno ne die that she is of the NDC stock. We are going to officially write to the clerk to Parliament to withdraw this lady from the appointment committee. And that lady must either resign as a parliamentary staff or change her posture without delay. When we were in government, this same clerk will insist that the minority must have its say, read through reports before it is signed by the chair. This same clerk today will advertise those who have been scheduled for vetting at midnight without notice to us as minority. Reports get signed, and the first time the minority will see the report will be on the floor. The practice has been that I would see the draft, go through, share my concerns before it is signed. But on a number of occasions, I try to engage quietly to resolve these things. Not even once has this NDC clerk brought a report to my attention. This morning, after all her numerous sins, she committed another grave sin this morning again. We were in Parliament as early as 8 o'clock to have our caucus meeting. When we were done, the majority chief whip reached out to the chief whip of our caucus that they wanted us to have a meeting. We agreed to the meeting. They said they were waiting for the majority leader. Indeed, the majority leader himself called me that he was on his way and that the meeting should be held in his office. Whilst waiting, we now saw the NDC caucus commencing the vetting. And this same clerk, without reaching out to us, administered the oath. What an irresponsible clerk that she is of the NDC stock. We are going to officially write to the clerk to Parliament. Yeah, talk as about so a Ghana mampani John Dramani Mahama, Srim Sage at Tasso Beboa, Amo May Mumasia, when Semetimi Afana to my pedia, Frana face for Toa,
ya body ato say ye di sika begum na ye de aboa asisi eye suku adan ana afen nso ba bia nkwada de omti beto ne akande ye beboa ma de suafo nso atumi asetena matumi afa no ntoma pedi efrenti nei okwa akobo onimonyamfo Paul Ajay din so no ana enkoye administrator Enfama Ghana Education Trust Fund a etwa ne tia friend get fund sere no betumi aboa ama opanini nim de e public administration ana afen so ne nim de a wanya enso wo procurement ho no ewo ene Ghana Institute of Management and Public Administration a etwa ne tia friend Gempa ana master's degree okonya ye ewo public administration enso University of Beijing no obetumi de akohwe saa so ye no so ama na boa ama nei sika bi e beba beto saa fotuo no mu no ibetumi de ahwe na afi ye de asisi suku adan ene dormitories be bia nkwada de omti beto ana afi teachers bungalow ene akande ye boa ma de suafo nso ene ade kirefo nyina nso asetinam etumi kwaso wano na saa din a waboi e ba be ya de ba ko betumi ahwe yi papa na ndwuma die dodo no a enso ahwe se Ghana mantam dunsia ne nyina mu no suku adan kwada titi nuase sua de ana afi akwantimpo okura no ewura suku mu ne ade ni nyina no odi se sika ni bi behwe na afi ye dia NCC na no atumi aboa ma mmea ya hodo ade suafo bebre no ade won se gu onti se ye bewura sutobire mu no na enuoma hya ase eto achewochu nyina no obehwe na odi se sika bi aboa ewura ho no odi aboa mo man no so atumi akwa nanim eba no ngumasua ho nsemu a na abra Ghana mampani ebo onimanyamfo edin no ana otokoso ade tudwa kirem se ne dwumadie no ebe edwumadie ba ko a Ghana fo nyina benya ne mugidi sanse sika ana okwa akwahwe so enutu on sre no ese na afam die bi obeye na se ne efre no kata so dwumadie ni proye ebe firi ne dwumadie bi emu no omo no homodene na emum onhwe se suku ahodo bi ese fata esi edi sika bi kodi dwuma ho ne boa ema de suafo akyerkyerefo woni wo ho nyina nso etumi enya omakwane abadie ho fa hodie no bibibia enso ebetumi akona nim ti semene wo kai sei se na Ghana mampani abrade ni si akonwa kase no so wie ya amamre ne amane kwanso obeye Ghana mampani no ofiti ase a obobo animdifo bebre no adin dodo no anso akofa appointment committee no ne dey wasan abo ye nimonyamfo Paul Ajay din so no ana enkoye administrator Enfama Ghana Education Trust Fund enei oni adwumaku ahodo bebre no ana bedin sauso ne di nkan Ghana Education Service ne etoso mienu si Ministry of Education sa adwumaku akese kentra ngamfo mienu ana no mkoka bom na afi mahwe sikasam totoye ewo get fund na afi no atumi aboa ama me ya ahodo wo se chiche sika ne nyina bi manako na ekoboa mo man so ngumasua etumi gina na naso yie no ya hwe ede akohoyie papa ma yento akasebo no so emfama ode a yesan kwa akopie mu ewo manimira se bedwam mo be se no so na otwetwe mu no pinche bi koso ni nyina na so numonyamfo a no ana ne Ghana mampani abo ne din se sabro ipuma okwan mu okoye soafo a ono ana ekwa akohwe oman apomde ho nsam so numonyamfo kwa Benaminta Akando ana fe Samuel Kujeto Ablakwa ono nso ekwa akoye soafo behwe amanone nkotahudie nsam so abro mo be mu appointment committee no pinche bi ma no homene so ma na no ahemfo kura se bimpredua se binum free session ne patemu aba be pie mu no woni ofifura mantemu nyina no omunyina esan down mani ekọ ba bi omufiri ba ma ne ya awrahu yie papa na ekoba na sa no na pinche ni koba no ukopie mu man mra se bedua mu nsu a chame hene owo onumanyamfo right honorable Albans Kingsford Sumana Bagwen ade atudwa ekirem se wa tunkrofo bi asen e wo mrase bedwam ho na saase mi beto dwa no edom kuma na nyom de eno ananam so amane omano ba no dani on manyamfo Alexander afenyo Markins de atudwa ekirem se ne saade anya tintontan ayete se waware no omayi ring no esan de amadom kuma na se nyade so mbetu anamo akwakopie mu appointment committee no moaboa ama nipa etoto omano no etumi akoso ni ntie nei nipa mako edu na otwetwe mu no abara etoto omano no edom kuma no mu nipa bia ni ho a osi ho. Largely on my press conference and referred to how you felt about it and how your wife felt about it. I think Chairman largely addressed the issue in another way, which was acceptable to me, because we're only having our own challenges that we couldn't have communicated. But I think the effect of my political statement was to the effect that our side had no proper understanding of yesterday's arrangement. However, let me unconditionally apologize to your wife for how my press statement conference came about. I mean, how she felt about it. I mean, I'll feel bad if
somebody said something about my own wife, and it's fair. All right, these are not ego matters. So I'm sorry to your dear wife, and how my press conference was carried out, you felt. I also say sorry to you. I would have utmost respect for you. I will be the last person to run you down. Okay? So I'm sorry. And I'm sorry to your wife one more time. Is that okay? Yeah, very okay, and we are grateful. Thank you very much. Very well. That's settled. You have expressed concern about the state of the public purse, the state of the economy, and the need for us as public officers to be mindful of costs. Can you, without prejudice, assure the nation that true to those values you hold dear, you will consistently fly economy, make it a policy at the Ministry of Foreign Affairs to fly economy and nothing more? In my private capacity, when I'm traveling, I fly business. And so if it is a policy of President Mohammed's government that ministers should now travel economy because of the state of the economy, I am happy to do that. And if I can top up with my own resources, as I have been doing already in my private travels, I do travel business, not first class, business. I'm happy to do that. But as I said earlier, in this discussion, we must be more nuanced about it. I believe we can even achieve more savings with the size of delegations, with frequency of travels, with even the kind of airlines, Please, that we use. Honorable nominee, you know, in the past, there's whole perception that leader keeps nominees for a long time. I would try to be very specific. So limit yourself as well so that you don't create more room for follow-ups, which would make your guests uncomfortable and your party members may think I have some personal agenda. So please pay attention and let's have a good conversation. So just to rephrase it, would you want to take a personal decision to fly economy, even if government policy is for you to fly business? I don't see what that achieves. It's totally unnecessary. I will save costs on travels using other mechanisms. I'll watch the size of delegation. I'll make sure that the kind of airlines will always go for what is competitive, and even per diems and all of those, the kind of hotels and all. There are many ways that we can save money. Ghana Education Service and the West African Examination Council for common to my boom. Edisusu de bi beba sere no betumi aboa ma yenuanom a almost senior high schools ahodo ana fe senior high technical schools and STEM educations mu nyina no omo nso betumi afa sa kwan no so aboa ma omo nso da ne da nso omadesua etumi akwa anim ye papa ne duru bra omo kwa kwatwere omo nso he ni twa to nso a ne ye friend say internal assessment ne nso adesuafo no okwan akyerɛkyerɛfo no befa so ne ne omo susudua no omatumi agina so de adwuma ye nso eno ebe fiti ase na eno anene mpanifo de krata tintintin abeto dwa ekyirem se omayi entoaso suku ahodo binum ade asi ho a February busum omi ne de tosu du edekwa kan de tosu du 9 ombekọ sa suku ahodo ni nyina mu e o mantam du nsia mu na afi o makoho akofiti ase esanse new curriculum new school books foforo en kwan foforo a nei Ghana Education Service for de agu ho se akyerɛkyerɛfo nyina so mfa nkyerɛ de no saa enhyehyɛyi eka ho bi na esanse eya de foforo nti ne ho behia ese enimdefo omudi omudwuma e wo Ghana Education Service and afins West African Examination Council a etwa ne tiafrem waekfo ebeka ho bi na afi o makwhwe sere no betumi aboa ma sa etirimupo no etumi aso abapantie nei o mai free February bosumi ne de tosudu eriko kan de tosudu 9 se new
internal assessment form no ene omo kɔ saa suapon ahodoɔ bi no mo ayi di asi hɔ no na afi omo akɔ akɔfiti ase ahwɛ sɛ ne dwumadie no ɛno nso ebetumi akɔwie wei ɔkwan ba akɔ mo fa so di abɔda wuro di adanse ase ene new curriculum a omo de ma akyerɛkyerɛfoɔ de kyerɛ adesuafoɔ adeɛ no sisi ade efiri afimpinu ne aduonu nan de kɔka afimpinu ne aduonu num no agye asesedwa atena so afira kuntunkuni ahye kyakyawo a waba atena se ɛwɔ sɛ awofoɔ nyinaa ana afia adesuafoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa gye tum sɛ de no betumi aboa ama sɛ ne wiase dane ne ho ɛwɔ nwomasua kwan so no Ghana nso yɛnso yɛntumi enka akyiri ɛno na nam sama ne senior high technical schools ɛno yɛtwa ne tia friend SHTS ana afei so science technology engineering and mathematics STEM institutions ahodoɔ ana afei so senior high schools yɛtwa ne tia friend SHS no me ne wo ka sɛ de Ghana Education Service for any West African Examination Council WAEC for ɛde ɔmontoma abom ɛde saa nhye pɛ egu akwam sɛ no betumi aboa ama sɛ wokɔ akɔtwerɛ nsɔhwɛ kora no a ɔkwan akyerɛkyerɛfoɔ no bedi nkan ɛde kakra ɔmo nso aboaboa no de afiri sukuu mu ɛde nkan de akɔmɔ ɔmo no bibia betumi ayɛ korɔgye nti sɛ sukɔtwe nti ɛna mpanimfoɔ atumi atu saa anamon na yɛtoa kasebɔ no so a yɛkopie mu ɛwɔ Asante Gold na nei ɔmabɔ sesen foforɔ kora enso wɔ baabi ani ɛwɔ nei Western North Mountain mu na sɛ betumi aboa ma mutiri mu pɔsɛ nei gold ɛho dwumadie sika kɔkɔɔ ɛwɔ Ghana ha ɛnkankane Asante Gold Mine for ebetumi agye nhene na nyina kyɛntie nei ɔmafiti ase de nhyehyɛ foforɔ egu akwam a tirimupo ne nyina sɛ wei ebetumi afɔ saa kwan no so aboa tere ɔmo nkwabɛm ama abrɛ ne abrɛ nyina asenka afi kora nkɔ awieye no na nei Asante Gold for no sika doso pu a ɛno ɛnam gold so ɔmo nsa betumi aka a ɛbɛka Ghana ha na ne yɛtumi aboa ma ɔman kronkron Ghana nso sika asɛm totoyɛ atumi akɔ n'anim no ɛne ɔmapa ho ɛntoma yie papa na akopie mu ɛwɔ ne baabi ani a ɛno wɔ baabi ani a ɛno wɔ ɛne Western North Mountain mu a mpanimfoɔ sese foforɔ ɛkora ɛwɔ hɔ no ɔmo de atudwa ɛkyerem sɛ adeɛ baako ɔmo de asi ɔmo ani so ne sɛ yɛnuru busumi a yɛfrɛ September mu no na ne ɔmatumi anya 23,000 ounces ɛno ebetumi aboa ma ne gold dodoɔ no ɛwɔ sɛ mutumi pagya yie papa na sɛ afe no nso nkɔ awie ne deɛ na ɔmo hwɛ anim sɛ ɛwɔ sɛ mutumi nya bɛ 15,000 per quarter gold ɛna nei ɔmadi ho ɛnkɔmɔ ɔmo de atudwa ɛkyerem sɛ wei ɛyɛ ɔmo tiri mu pɔ so ɔmɛfa saa kwan no so atumi ama gold a wɔsi yetuo ɛwɔ man mu ɛnkanka ne baabi ani ɛne ne mpatam no Asante Gold Mine for deɛ no ne nyinaa ɛnso betumi akɔ man mu ne de afɔ man mu ankasa de akɔ adwatɔn bia ahodoɔ nyinaa na ne sika no nso aboa ama man yɛ sidi a sesi amno kasa esi ne trase a wo pa na pampam kora ntumi sɔre nyina no ɛno nso atumi aboa ama na atumi akanya ne ho yie papa no ntie nei empanifo ahyase ɛne enkurotu atwa hɔ ahyia edi kaso bom sɛ no betumi aboa ama ɔmo de nhyehyɛ pa gu akom na adeɛ baako anei ukopie mu ɔmo ya etu gold a ɛfom agudi a ya na abɔn te sɛ na dwonso abɔ akokɔ asase ɛne sɛ bimpreduasa baabi a ɔmo te asetena mu akadeɛ ɛne saa ne ɔmo ne nyinaa no ɔmo bɛhyɛ ase ne ɔmo no ɔmanfo atwa hɔ ahyia nyinaa nkurutu anketewa ne akɛseɛ nyinaa ahwɛ saa kwan no so ne ɔmo atumi aboa trɛtrɛ mu ne no atumi ama ɔmanfo saa mpatam hɔ nso ɛfom agudi a ɔmo tuo no ɛnkɔba so ɔmo nko a ɛde sika no ɛkɔ na emom ebi nso ɛbɛyɛ mfa so deɛ ɛde ama ade hye ɔmo baabi ani ɛne ne mpatam wei so ana megina na mede awia prem to bre mas kaseyebo no enyina ebesi eye ketewese enye dudu owurawura okrom kwa wase de akora no a yesi ewie enso ewo aboboa no eno nti aseda na edi ho ema City Based Properties Ghana Limited opasa si asundwe wo so atode a tutumika na ebro makachi no muntwa asase ne bi ma a full plot half plot ni nyina no frɛ won 0505244503 0505244503 na City Based omatran kese no wonu abaria sanso na ukɔ afie nyamatai ko hallelujah janhia ɛhɔ nso omubutu hɔ production team na kufu ado ane di animu ukɔ MCR hɔ no a ɔboae yie papa ana afei Erica ɛwɔ beauty mo Bridget ana afei me camera lady on duty nso ɛyɛ Linda ana video no ne ɔsɔne so krɔgyen nso ɛyɛ Steven mama mu nyina mo ni hwa dueni owia